Доброго вечора, тим, хто доєднався. Останні технічні перевірки. І будемо починати. Ми повертаємось в Детройт в чудову гру Robocop Rogue City. Я пробував просто сьогодні запустити ще трансляцію на Telegram. Перепрошую, не на Telegram, на Instagram, ну якось вона каряво виглядає. А от в Твіттері я бачу, трансляція йде. Тож, товариство, згори, всі мої ресурси. Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, Facebook, Twitter. В Інстаграмі трансляції не буде. Я буду туди викладати тільки відео. От, на всіх інших платформах буду по можливості ввести трансляцію на Інстаграмі. Зараз трансляцію я завершую. Так, запускаю запис ефіра. Ну що, товариство, понеслось? Злочинність. Місто Детройт сама себе не подолає. Тому вперед. Алекс Мерфі в пошуках справедливості. В минулий стрім довелося з родинних обставин перервати, на жаль. Тому будемо надолужувати сьогодні. Наразі трансляція йде на Твічі, на Ютубі, на Фейсбуці і на Твіттері. Основний мій аккаунт на Твіттері завдяки хорошій російській опозиції знесли через чисельні скарги. Тому я завів новий. Можете згори прочитати назву All from Ukraine. Так, у нас є... Так, у нас є Domestic Terrorist, ми спочатку візьмемо за нього. Все добре тут, в принципі, якби, окрім деяких моментів. Robocop, це і в фільмі було, це так, це автентично, він дуже повільно ходить. Відповідно, ну, конкретний, да, я розумію, що це треба було б імплементувати доволі багато ігрових механік, це великий шмат роботи додався би. Але, ну, пересуватись по місту пішки, ну, хлоп'ята, ну, трошки це не камільфо. Так, фокус. Ага, це slow motion додає. Ну, блін, я не знаю, я так поки що споруюсь. Так, що я хотів? Давайте дедукцію. Інженірінг прокачаємо. І дедукцію на ще один рівень. І підемо далі. Зараз по дорозі якраз буде можливість оштрафувати чувака. Ні, не буде. Дивно, є Objectives, Domestic Terrorist Track. 120 метрів недалеко, ну.
Можливо, вони ще виправляться. Сьогодні дивився огляд від одного українського летсплейщика, ну він зафакапав цю гру. Йому вона не сподобалась, мені вона поки що подобається. Я нічого про неї сказати не можу. Поганого. Ні, може, деякі речі є там, звісно, що все ж таки можна було більш різноманітну поведінку ворогів зробити і так далі. Але в цілому на тверду четвірочку, тобто на свої гроші гра абсолютно відповідає. Зараз ми підемо далі. Я просто хочу паралельно на телефоні увімкнути, щоб мати змогу моніторити в реал-таймі, що відбувається на стрімі. Так, нам поверхом вище. Sticky note, storage bill, pick up cat food, take the fishmonger statement. Нічого цікавого, в принципі. Піца. Не відноситься до розслідування, не відноситься до розслідування. Електронні компоненти, нічого цікавого. Можна рухати далі. Доброго вечора, тим, хто доєднався. Так, якісь таємне... Якась схованка. І прихований кабінет нашого Domestic Terrorist. Квитанція за оплату. $210 за 3 місяці. Блін, у вас шикарні ціни. Ти б собі таке знайти. I am here to investigate domestic terrorism. Ага, це мешкання Саманти. Журналістки, яка дихає в потилицю. Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. Блін, я не натиснув, я думав, що це варіант відповіді допоможе, так би мовити, піти їй назустріч. Тут у грі обігрується, ну просто щоб не перекладати дослівно, в грі обігрується ланка, сюжетна, не ланка, сюжетна лінія, яка проходить через всі частини фільму, там де корпорація Omnicom чогось там, OCP, жадає знести старі райони Детройта, побудувати там новобудови. От.
Ця журналістка намагається їм не дозволити цього зробити. Nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I need to just spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Що ж, можна рушати далі? Тут нічого цікавого, я так розумію. Ну слухайте, за $210 за 3 місяці не така вже і погана хата. Перепрошую, сходи там. Пілоліньки промальовувати ще один поверх. Вони його просто забарикадували. Ну, насправді, це часто, розробники ігор це часто роблять. Чого так тихо в чаті? Я розумію, що онлайн в мене зараз невеликий, але не соромтесь щось писати. Раз, два, три. Хочу перевірити звук на мікрофоні. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, це працює. Можна рушати далі. Ага, це ще не закінчився цей квест. У мене що, ще один скіл залишився? Фокус. Давайте фокус активуємо, щоб у нас краще режим уповільненого бачення спрацьовував. Трошки треба додати звуку, щоб по гру зовсім не чути. А ми продовжуємо. Десь тут на нас чекає ця журналістка Саманта. Знайома автівка. Доволі часто з'являється в фільмі. Man, it's Robocop. So what? We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and smile like the Так, тут неможливо пройти, треба обійти. Короткий шлях не завжди вірний шлях. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but А проблема з замком виглядає, як ніби я, Story at the station. Are you sure you ніби я have забув I ключ. think that's all. Розкажи цю історію в дільниці, поліцейській. If you do not come quietly, I will not need any.
Look out! It's the Tin Man! Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. О, курва. Take us? Привіт, хлопці. Don't just stand there! Рілі. Ви реально на щось сподівались, хлопці? Якось так. І ігровий світ став трошечки чистішим. Scanning Material. Що у нас там? Особисті речі Саманти. На шотгану у нас просто набоїв вже не залишилось, тож довелося замінити його на УЗІ. Угу, ну і так можна. Залишилося питання, що саме ми підзарядили. Два дуже неприємних чувака, одразу видно. Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. Так, містер Беккер був правий, ти щось виробляєш за його спиною. Ці речі мають піти до мають дістатись до містера Беккера. Ні, чуваки, не мають. Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. Що там може цікавити? Це не належить OCP концерну. I saw the material. I assure Це не твоє you діло. it will end up worse for you than for me. Це набагато більш неприємніше для вас, ніж для мене. You're late. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. In the box. Ну, вона, типу, його підкалила, а якщо я збрехала стосовно цього, а якщо там бомба чи голова мого ворога і так далі. I understand. So we have even more in common.
Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Я намагаюсь допомагати людям старого Детройту, ти зараз їм дуже сильно допоміг. Дякую тобі. Так, тепер у нас... What do you mean, $1? It's $23.50. I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Тепер можна йти за основним квестом. І треба залишити скриньку, що ми взяли. Заклики повстати проти SCP і так далі. Арішберт, скільки років? Привіт, друже. Як бачиш, я повернувся. І тобі здоров'я, і всього хорошого. Так, тепер у нас тут один чувак, який відмовляється виселятись. Там стоять неприємні чуваки в піджаках. Hey, you. The old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. Doesn't matter. Старик чекає тебе тут. І що ж, ідемо до старого. The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Oh, it's good to see you, my boy. О, директор Leave us. OCP I want to talk to him in private. власною персоною. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP. А ти красавчик, в банку взагалі б відпрацював як братюня. Ну, це він так каже. Or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? Ну да, будь-які покращення в місті то завжди добре. Glad to know you approve. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life.
But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? Перепрошую, просто хочу моніторити нормально стрім за допомогою телефона. Аріш, як тебе справи? Півроку не бачились майже. It makes me wonder, has the time to spend it. The only burden it causes is to criminals. На жаль, не знаю, як перекладати це слово барден. Admire your confidence. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? Tell me how you finding your, як ти оцінюєш свої заняття з доктором Бланш? Вона покращує мою працездатність, це I am happy to comply with any activity. Та, вона допомагає мені. Effectiveness. You're a good sport. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? Ми досягли розуміння. Скажи мені, будь ласка, чи є що-небудь, що я міг би зробити для тебе? My partner has been severely wounded and is being treated at Gibson Memorial Hospital. Моя напарниця була поранена, їй потрібна допомога. There is. Я зроблю все, щоб в неї були найкращі лікарі. You brought a lot of hope into this old man's heart. Знаєш, я тобі скажу, ти вселяєш дуже багато надій в це старе серце. Doctor's orders. До речі, по лору фільму вони вже доросли до того, що от можуть отак от дуже, ну, за допомогою простенької операції After all, the peace міняти серце людині. of your well-being. Армійський маразм – це більне бажання виспатись. Оскільки сам зараз не служив, нічого казати не буду. Я тобі тільки щиро бажаю удачі. Щоб все було добре. Holy shit, what was that? Robocop. Not such a piece of junk after Що, обісрався? Hey Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. OCP wants to raise towers at Glass and Steel. Go ahead. Just not. А цей чувак все ще стоїть тут і ригає. Як бачиш, Аріш, я трошки оновився. I'm sure I'm in the right place. Мікрофони, навушники. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. Так, а що стало зі звуком? Ну, тепер все добре. Я просто щось прогавив, а тут сайт-квест з'явився.
Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Попросив його потренувати. Maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. Ask yourself, do I have... Він починає сумніватися, що правильно він обрав шлях. Правильно він прийняв рішення, коли вирішив стати поліцейським. Reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Як з цим спорядженням, а з пістолетом все добре? Duty light? Never part with it. Так, ліхтарик, пістолет. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Ти знайомий з цією локацією? It gets really busy like all the time. Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and follow me. Налаштуй радіо на мій канал і йди за мною. Straight. Зараз дядько Алекс покаже тобі, Shaking voice. як треба працювати. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Перш за все, ти маєш себе представитись потенційній жертві. You do, madam. Я офіцер Мерфі, якся маєте, мадам? Thing is to reassure the victim of their safety. Другий момент — переконати жертву, що вона зараз у безпеці. Вам нема чого боятись, бла-бла-бла. The third thing is I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? yes, it makes an excellent opportunity for low light training. Кіцник, я так розумію. Proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. So don't you come back without him. Turn your flashlight on. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close Окей, а ми йдемо шукати кошака. target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from Сліди. Ще сліди. Я якось... Clear. Я якось знаходив спосіб, як бити. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? stand aside. Відійди. Я зараз все зроблю. Gosh, you are strong, ain't you? Let us get back on track. Sure thing. Переноска. Цей хвостатий ще щось розбив. Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first.
Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Да, уникає сліпих кутів і так далі. Ну давай, ходімо, що так довго? The fugitive has left a trail. This time pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh! I heard something. I think it's coming from the piano. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Go ahead. Давай, продовжуй. There it is! It's escaping! Darn it! It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. It's locked. Зачинено з іншого боку. Try to squeeze through that gap. Go ahead. Давай, продовжуй. Okay, here I go. It's actually not as bad as I thought. Да, він там може прилізти, я ні. Now let me get that door open for you. Ідемо шукати далі. Кис. Так, звідси він вийшов. I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? В шафі він сховався. There he is. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. Так, з котом все добре, повертай його, верни його господарці. Вот такое. Ну, краще штурмову рушницю, звісно, взяти. А що тут розглядати? Угу, бачу. Велика втрата крові. І травма голови. Loud and clear. What is your status? You got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time to find the most advantageous location. Got it. Officer Washington? Sir. Keep cool. I am coming to your
Його можна було схопити і об стінку жбурнути. Щоб зекономити боєприпаси. Наприклад, отак. Чисто, чисто. Крок за кроком, удар за ударом, раунд за раунд. We're in pig. Nowhere to hide now. Drop. Ah! What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. Звідки вони тут взялись? Попаху якоюсь підставою. That was tense. I need a breather. Сподіваюсь, тебе все добре, чувак. Your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Я казала, що кіт приносить вдачу. І це не диво? Так, тепер нарешті ми повертаємось за основним квестом. А, ще 190 очків нам трошки не вистачило. Так, а це у нас що? Suspect Apartment Builds. Ні, це нам не треба. Цікаво, якось можна буде повернутися в минулі локації, які ми вже пройшли? Там просто було декілька варіантів, декілька приколів, які я не міг відкрити через те, що в мене достатньо було прокачані скіли певні. Greetings. Waiting for the movie screening. Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. Так, може... Який фільм мені найбільше підійде з моїм досвідом нюку? Нюк — це місцевий наркотик. Maybe it's time to change your ways and need to... Може треба... Змінити свої шляхи? I need to keep up appearances. Otherwise I wouldn't be much use as an informer, now would I? Nah, tell me. What's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily... Мені потрібна інформація про Спайка. Я б ніколи не пробачу те, що вони зробили з Бріксом. I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident or maybe hit up a nearby mechanic. Спайкер один розбився тут в певному місці. Тобі варто це перевірити. Хто-небудь бачив це? There's this crazy old bum who hangs out around there. He's nosy. Maybe he could help.
Тут є місцевий навіжений, може він щось бачив. Are you positive that he escaped on the damaged motorcycle? Not so much on it as with it. Чи міг він втікти? The bike suffered more. Навряд чи. I'm guessing he must have dragged it to some nearby mechanic to get it back in shape. I think Ben's shop is the closest. Чи ж залишаємось його і рухаємось далі. I know you're busy, but there's something that I need your help with. I will not be involved in any illegal activity. Я розумію, що це зайняте, але мені потрібна деяка допомога. Я не буду робити нічого нелегального. Finding a VHS tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. А мені потрібно дещо знайти. Ну, давай. If it helps you stay out of trouble, let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go. What are you looking for? So there's this movie about a guy with a gun, and there's this bad guy who wants something. I'm pretty sure the title has some biblical reference in it. You lack vital information on the subject. Okay, let's start searching. Remember, the title has something to do with the Bible, saints, cosmos, or whatever. Let's start by checking the thriller and drama sections. Should we ask the owner? Ага, він хоче знайти якийсь фільм і сподівається на базу даних Робокопа. Garden of Earthly Delights? Oh man, great movie. Very elegant. Panned by the critics though. But the director is a badass. He personally showed up to one of those ceremonies to accept the award for the worst movie of the year. We do not need to bow to outsiders. Найгірший фільм року в той час, коли він вийшов. Diamonds are made under great pressure. Діаманти створюють під великим тиском. Do you see my shine? I'm just messing with you. That was truly inspirational. But let's get back to it, because that's not our tape. Блін, мені зараз все це треба буде оглянути. Kind Shepherd? Love that one. You know, that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash, and after reading it, she forced her husband to give it another look. Everyone deserves a second chance. Do we? I'm not so sure about that. Алекс Мерфі отримав другий шанс. But I mean, you really deserved it, which is something I couldn't say about a lot of people. Anyway, I don't want to spoil the mood, but that's not the tape we're looking for. Nothing in thriller or drama. Okay, how about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Sci-fi, наукова фантастика. Екшен, бойовик. Celestial Decay. Classic. Still Класика. waiting for the sequel, but the guy who did that one has never made a part 2 in his career. Досі чекаю на продовження. He'd do a sequel to that one.
How do you feel about that? Sequels, remakes, comic book adaptations, etc. Коли книга закрита, ти не можеш її перевідкрити. They give hope that there is more. Yeah. Plus, you get to meet the characters you liked again. That's why I don't hate them. Anyway, risking to sound like a broken record, that's not the tape we're looking for. Так, що у нас там залишилось? А, друга штрона цього стілажа. Eve's flower. Beautiful depiction of violence in that one. Do you think violence can be beautiful? Ти вважаєш, що жорстокість може бути красивою? Sensibility to what we're used to. Maybe because the guy's European. You know how they are. It's different. It's cool is all I'm saying. Recognizing beauty in something ugly is a unique feature. Doesn't pay the bills though. Then again, I don't have bills to pay anyway. You know movies, there is value in that. Yep. Це знавець фільмів. Це має значення. But we're still missing our tape. Але ми досі не досягли нашої цілі. Hey, I think I found it. I messed up the title a little. It's called Me, Sire. But here it is. Isn't that the tape we're looking for? Tape. Чи це та касета, на яку ми шукаємо? Do you want to shoot an action movie? I think Тобі подобаються фільми? Ти хочеш потрапити в бойовик? Action! I need a hand over here. Do you need assistance? Torch heads will burn you alive. Трошки штучний інтелект супротивників на не дуже гарному рівні. Можливо, буде можливість виправити це модом, чи вийде патч який-небудь. Тому що гра заслуговує бути, покраще. Я ще хочу пройти їхню Термінатора. First, I hear a bunch of movie puns, and then everyone starts shooting. It all happens so fast. Where is Pickles? He ran out the back door. Where will I find him? I don't know. But homeless. Чувак ще так потужно втік швиденько. Try the computer. Maybe you'll find something there. Да, подивись в комп'ютері, може ти там що-небудь знайдеш. Who's gonna pay for all this? Josh Pickles. Pickles, and switches, gone the spears, the banjo strikes back. The bad, the fat, the dirt. Хороший, добрий, злой. Тут пасхалки до різноманітних фільмів. Ага, я зрозумів, тепер я в цих можу здоров'я поправляти. Зараз...
Знайти Піклза. Піклз. Те ж саме, те ж саме. Двері нещодавно відкривали. Ага, тут він живе. Talk. I overheard some torchheads saying that they were running away from the cops and went through that video store. They had a wad of drug money on them and didn't want the cops taking it, so they hid it in one of the VHS cases. I misheard the title, so I needed help. You will need even more help for lying to me. Shit. I don't even know if you're joking or not. I fucked up. Він збрехав, він за допомогою робокопа хотів вирішити свої проблеми. With all that great advice of yours, diamonds are made under great pressure. I'm not a fucking diamond, okay? I'm a junkie. There's just one thing that I need right now. Which is? All I need right now is a fix. So, let me keep the money. You won't hear me asking about anything else. Are you asking a police officer to leave you with money from nuke distribution? Він там гроші сховав. But can't you be a friend this one fucking time? I will leave the money with you if you spend it wisely. Залишай гроші собі, але витрачай їх мудро. Thanks anyway. You're my savior, Tin Man. But what do I do with the money that I'm not supposed to spend on drugs? Like, what's the point? Так, товариство, щось мене дико вирубає вже. Сьогодні рано встав, тому давайте зараз прокачаю скіл. Що я хотів? Я хотів фокус. В будь-якому випадку був радий вас всіх бачити. Наступного тижня мені треба поміняти моє водійське посвідчення, тому на тренування я їздити не буду і ось буду стрімити кожен день. До зв'язку. Бережіть себе. Нехай у вас все буде добре.